హలో హాయ్ నమస్తే నా పేరు శ్రవంతి వెల్కమ్ టు అవర్ షో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ దట్ ఈస్ కిరణ్ తలసిల గారు. హలో సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ అవర్ షో. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్, మీ లేటెస్ట్ మూవీ క్రేజీ అంకల్స్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. ఐ మీన్ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసి మూవీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం 2018 అనుకుంటా, మార్చ్ అరౌండ్ దట్ టైం. వెరీ రీసెంట్లీ. It was unexpected and it's happening. Unexpected and it's happening. Yeah, exactly. Ante what was that unexpected situation? I mean if you can share with us. I have some good friends for a very long time. I come to India very often. Anukokunda aa time lo March 2018 there was a Telugu happening and a Tamil movie happening, and unexpected I think it was so unexpected that I was not even idea kuda em anukoledu mundu. Okay, so it just happened. So when you said you have good friends kada, are they from the movie industry background or from a different industry? I have from all areas, right? My career, I have those type of friends. When I come to India, I have some friends from the movie industry as well. Yeah, it's a mix of everything. It's a mix of everything. Nice, so lovely. So would you like to share something about your latest movie, Crazy Uncles gurinchi? Adi, I think it was something that I was so excited when I did in Innappudu. I think uncles, when they're at the age of 50, it's a very nice, innocent kind of thing where you're going through the midlife crisis kind of a thing. Appudu aa time lo uncles ela alochistaru em chestaru, I think it's kind of that type of a story. So I was excited about it, and when I heard about the casting, Manu garu, Srimukhi, right, Gayatri Bhargavi and Hema garu, Bharani, Raja Ravindra. The music was by Raghu Kunche. Right. So I was kind of excited. Right? It was a good team coming together. Right. So casting, and you like the casting in there. Producer, I mean, of course, Meeru. And director everandi, I mean. Director is Satyababu Garandi. Satyababu. Yeah, and I like his comedy type of things. And coming to the producers, nenu okkadne kaadu, because I live in US, right? So ikkada Srinivas garu unnaru. So he does most of the work. I just get the limelight, I guess, in a way. But he is the one who is behind all of this. I think in August we were discussing that we should do something because of COVID and everything. Appudu idogati inka oka 3-4 so August 2020 the discussion. Yeah. So idini inka oka 3-4 movies anukunnam. So I think all of them are happening, right? Anukokunda, and idi inta fast ga avudani nenaithe expect cheyaledu. So this is the lockdown project. Yeah, this is a lockdown project. Nice. So lockdown lo ayindi. Yeah. Lockdown lo ayindi and it's happening now. Very nice. Congratulations on that. Thank you so much. So, I mean, to talk about movies, kada, you started in 2018. Yeah. Usually producers, they believe this, right? So, they would experiment with one movie. Okay, movie chesi, hit in a kind of trial process. So, then they would wanted to invest in the second or the third movie. But we heard, Meeru, back to back, you produced 4 movies. I mean, what is the, thought process behind it? I think, yeah, as I was saying, right, ముందు అనుకోలేదు ఇది 4 మూవీస్ ఎలా అయినాయి అంటే I have some good friends in each of these areas. నేను చదువుకుంది చెన్నైలో. Okay. So I had some friends from Chennai, which is how the Gorilla happened. Right. Kannadamlo I made some good friends when they were doing a Telugu movie. So వాళ్ళు పరిచయం అవడం వల్ల అదయింది. Okay. నన్న ప్రకారం. And in all of this, I'm not the sole guy, right? I'm one of the co-producer. అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు I'm not the main person that is driving everything. So I kind of joined with them. And when I joined, నేను ఏమనుకున్నాను అంటే సరే ఒకటి చేసి ఇంకోటి చేసి ముందు అనుకోలేదు కదా ఏమి. Correct. So I అయింది. I'm kind of by nature also. I go with the flow kind of a guy. Flow kind of thing. Yeah. So when you produce first movie and second movie, third movie kalla, what is your experience? First movie, second movie, third movie kalla, so I think the Telugu 7, Tamil lo Gorilla ani, Jeeva and Shalini Pandey. Okay. Danik nen Bangkok ellanu, I was enjoying it. So I kind of like, I was enjoying the shoot and all of that. And 7, I had some good friends like, who were making the movie, and I knew Nizar Shafif well before. So I think he was the director for that. And Chaitanya Bhardwaj, who was giving the music for that, he's also a good friend. Friend of you. Okay. So athan studio ki vellam, I think I enjoyed that experience. Right. Bangkok lo
గురిల్లా షూట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. నన్న ప్రకారం అని కన్నడ మూవీ ఒకటి, దానికి కూడా ఐ థింక్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ది స్టోరీ లైన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టఫ్. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ మూడో మూవీకి వెళ్ళే టైంకి ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆన్ వాట్ ఈస్ మ్యూజిక్, వాట్ ఈస్ హౌ డస్ ది షూట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, how it works and different departments మంచి exist. భోజనాలు, మంచి కాన్వర్సేషన్స్. So I was enjoying all of that. You were enjoying it, lovely. So we know that you're not from this movie industry background, right? You worked for many MNCs like JP Morgan, Barclays, HSBC. Would you like to share? I mean, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీ కెరియర్? నేను ఇంజనీరింగ్ 1996లో అయింది. ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. తర్వాత US 99లో వెళ్ళాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ డిడ్ మై MBA ఓవర్ దేర్. JP Morgan లో 99 అలా జాయిన్ అయ్యాను. Oh, that's your first job. Yeah, that was my first job. Okay. I think first job was Siemens అనుకుంటా. I did for a couple of months over there. And that was more of research activity. Okay. And for some reason I wasn't really into research because they take a long time to see the output. The finance happened unexpectedly as well. I see. And as soon as I think I got into JP Morgan, I really enjoyed it. And from then started the banking side of things. Yeah. So you were for how many years in this industry? JP Morgan 9 years ఉన్నాను. HSBC 2 years ఉన్నాను. Barclays I think was about 9 years. 9 years. Now with Wells Fargo for more than a couple of years. So, Close to 20 yeah, years. close to 20. in And this it makes me industry. look old. Yeah, I mean, you look quite young. Thank you. So, I mean, it doesn't seem like me, MNC background nunchi, and then it's quite different, like two different poles annattu, from MNC background now into the movie industry. How this change happened? As I said, it was unexpected, and as I said, I'm the type of person that instrumentation engineering chesi banking lo kellam anedi, that's like instrumentation is more mechanical, electrical kind of thing, right? I mean, my dad was an instrumentation engineer. He wanted me to be into this. Into that. It's not that I did not want to be at that age, what do you know, right? So apna నాకు idea లేదు. Yeah. And it just happened, and I think I'm more of, I go with the flow. Flow. Yeah, exactly. There is no such thing There's like no plan. such thing as Just go plan with or the flow and anything, enjoy yeah. everything. Yeah, and whatever you do, I do it with my passion, hard work. Yeah, Nice. And what is your passion? my passion, just enjoying life. Like Enjoying whatever it life. is, just enjoying every day as it comes. I mean, what is your definition of life? My definition of life, it's very short, and you got to enjoy it, whatever makes you happy, without either you help somebody or you stay out of it. Lovely philosophy. What is your best moment? I mean, మీ లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు ది బెస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఏంటి? నా లైఫ్లో ఇప్పుడు వరకు ది బెస్ట్ మూమెంట్, ఐ హ్యావ్ టు సే ది డే ఐ మెట్ మై వైఫ్. ఐ థింక్ in a way, I think we met in college, so I think she's a good, my best friend, my partner, everything. So Everything, she is lovely. Would you like to share something about her? I mean, ఎప్పుడు కలిసారు? We also heard there is a love story behind it. తీస్తే ఒక మంచి మూవీనే అవుతుంది అనేసి విన్నాము. I don't know about that. I think 92 is when I joined engineering. Ragging అది అవుతున్నప్పుడు I think at that time they used to have some good fun. So I used that as an excuse to get to know her. Acha. So I think I said like the seniors wanted me to find out. This is like the first day or in the first week? I think maybe in the first month or so, I was from AP and I went to Chennai. Obviously, I didn't know anybody, so you'll get bored, I guess. You know the local language, I mean, తెలుసా? అది కూడా తెలియదు. అప్పుడు అసలు నాకు అసలు ఐడియా లేదు. Then ఎలా మేనేజ్ చేశారు? ఫస్ట్ లో మనకి పనే ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ some kind of sign language, I guess, maybe. First లో. Nice. Then I think మన ఆంధ్ర నుంచి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అనుకుంటా అంతే మా కాలేజ్లో, మా బ్యాచ్లో. Okay. సో ఆ ముగ్గురులో She is one of them. నీలిమ ఒకటి. And for some reason I think, as they say, you get attracted or, you find the right person, I guess. గంట ఏమీ మోగలేదు, but అచ్చా, అలాంటి నోటిఫికేషన్ రాలేదు, but you knew notification it. రాలేదు కానీ, yeah. So, I mean, is it like love at first sight laga or? I don't know, right? I was so young. I don't know if it was What age? attraction. At what age did you find your partner? So 92 ante, that must be around 17 years, I think. 17 years old. Yeah, Quite young. yeah, exactly. Right. అంటే మీరు అడిగారా మీ పార్ట్నర్ని కూడా? She also has the same sort of feeling మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు? I don't remember it, but I don't think You those never were- asked this question? I don't think those were the conversations, right? I think we got to know each other and మాట్లాడుకున్నాం కానీ I don't think that was that మూవీలో చూపించినట్టు నేను వెళ్ళి అడగడం ఆవిడ చెప్పడం. I don't think that happened.
After that, we also heard, I mean, intlo parents oppukoledu from your side and from your wife's side as well. Then you had to take a decision anesi. Did you feel that's a bold decision at time lo or the right decision that you made? I don't know if it was a bold decision, right decision. I don't know what it was because I was so young, right? I think ఆ వయసులో మనకంత I don't think I was mature enough to now I can look back and say I can analyze and all of that. ఆ వయసులో I think I was just kind of going with the flow. And I think that was the right thing to do because I felt like she was a good person. She's still a good person. It's not that she was a good person. And someday you got to get married. So I said, why not with this girl, right? And while the parents, I think, the only thing they had objection was like when they saw me, I speak fast, I walk fast, and she's the opposite, right? She's very calm and చాలా తక్కువ మాట్లాడు వన్ డేలో 3-4 మాటలు మాట్లాడతారు opposite attracts అన్నట్టు so I think for them that was their biggest concern is like he's too fast. That is the concern? Yeah, I guess so. I mean కొత్తగా అనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు I mean so far we see parents నుంచి concern అంటే that could be because of religion or caste or states అనేసి ఉంటాయి. I think in this case, I don't know if that was anything into their consideration. I don't think that was the case. Yeah. Only thing was, నేను చాలా ఫాస్ట్ ఇబ్బంది పడతావు అన్నది వాళ్ళ వర్షన్. But so happy that you found your partner and the right person. Yeah. Coming to the movies, I mean, would you like to share any languages లో చేశారు మూవీస్ ఇప్పటివరకు? ఇప్పటికి తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ and Hindi which is like yet to launch, release. Yeah, yet to release. It's shooting anta ayipindi. Everything is over because of this COVID situation. We're trying to see because that's kind of we gave our heart and soul into it. Right. So hopefully we'll do in theater part. Okala theater lo avvakapothe then we'll go for the OTT. Yeah. I mean, which one you think the best one, OTT or movie theaters? Of course, movie theaters, but in the current situation. Yeah, in that movie, right, I think the movie was made in Dharmasthala, so the visuals are like big. Anshul Chobe, he was the DOP, and it came out really good, right? It's something that I was so excited. So I'm hoping that it will come on the big screen because you got to enjoy the visuals, right? The music. Yeah, the one that shows on the OTT is quite different from the big one. Exactly. Hopefully it gets released. Yeah. Yes, right. I mean, would you like to share more about this industry experiences? Industry, I would say it was a very good experience. I kind of get to know a lot of new people, and I think it was kind of different experience for me coming from a banking industry. Exactly. Yeah. I mean, banking industry like very professional, way professional. You see that. Exactly. And coming to the industry, there's like a lot of hard work or the struggle gets in, right? Yeah. If you had to given a chance, like which would you think like the fair one? Idi బాగుంటుందా ఈ ఇండస్ట్రీ బాగుంటుందా? నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి రెండు. Like there is only one option to pick. Because the one is analytical side on the banking, right? You're thinking more from an analytical, like in a subconscious way after so many years of experience, you kind of become so analytical. This one is more emotional, right? This is, you don't apply your analytical head, you cannot do the math and all, right? It involves both of them. The good part is it's not one person, right? It's so many people coming together to do something good. Correct. So that part there is that common aspect. Yeah. But if you have to pick only one option, which one that would be? I don't think I'll be able to choose. I'm being very honest, right? I think life is too short, right? Why should we pick? Right? I mean, why should we pick one option? One option when you could enjoy both. When you could have both, right? I mean, if it is forced on me, then I have to deal with it. It's not that if I don't have one, I will be not happy, right? As long as I'm enjoying it, I think it's fine. It's not that okay, idi lekapothe that I'll be sad or like even upset or anything. No, I think for me, I just go with the flow. I guess. Yeah. So మీరు మీ కెరియర్ని అట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ స్టార్ట్ చేశాను అన్నారు అండ్ దట్ టు యాజ్ అ రీసెర్చ్ కదా. అక్కడ నుంచి సూన్ యూ రియలైజ్ ఓకే ఇది కాదు, సో ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ టు ద బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ అని దెన్ యూ చేంజ్ ఇట్. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారా మీరు? ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ న్యూ, మనం ఏదైనా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఐ థింక్ వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఇట్ వాజ్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఐ వాజ్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ టు లెర్న్ అండ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ మోర్. మీ 20 years ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా. విత్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యంగ్స్టర్స్కి ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే వాట్ దట్ వుడ్ బి? యంగ్స్టర్స్కి సజెషన్ అంటే ఐ థింక్ ఎంజాయ్ వెన్ యూ స్టార్ట్, రైట్? దట్స్ మీరు నేర్చుకోవడానికి
బోల్డ్ అని విషయాలు ఉంటాయి. ఐ థింక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఎంజాయ్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ అండ్ జస్ట్ బీ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్ రైట్ బికాస్ యూర్ జస్ట్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాసిబిలిటీస్ యూ డోంట్ నో మనం ఎందులోకి వెళ్ళాలి అన్నది ఐడియా ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఎంత ఓపెన్ గా ఉంటే అంత మంచిది అవుతుంది నా ఉద్దేశం. learn new things and enjoy it. I mean, do you say go with the plan antaru and then there is like just learn things that comes on your way? ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు? I don't think there's one thing, Shravanti, you should have a 1 year short term plan. 3 సంవత్సరాలకు ఒకటి పెట్టుకోవాలి, 5 ఏళ్ళకి ఒకటి పెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ విత్ మీ దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. ఇంకోటి ఏంటంటే యూ గాట్ టు బి ఓపెన్ టు ఇట్ రైట్. మనం అనుకున్నది 1 year లో ఇది చేద్దాము, 3 ఏళ్ళు అనుకున్నాము. వీ షుడ్ సీ దట్ యాజ్ ఓకే, ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి. రైట్. ఆ స్ట్రాటజీతో పాటు యూ షుడ్ బి నింబుల్ ఇనఫ్ రైట్. ఆ నింబుల్ గా దాన్ని మనం మార్చుకోవడానికి ఇంకా వేరే అవకాశం ఏదైనా వచ్చింది. సో ఐ థింక్ ఇట్ మేక్స్ లైఫ్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్. నేను ఇది అనుకున్నాను కనుక నేను ఇదే అవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ యూఆర్ ఫోర్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది బీ నింబుల్ అండ్ ఎంజాయ్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్. And this applies for both professionally and personally. Exactly. As well. And some people say, I hope and all, right? I just hate that word hope. I mean, we should all have hope. I'm not saying it in a bad way, but hope is not a strategy, right? Correct. You should have a strategy, but you should be nimble enough to adapt. So what is an alternate word that you say? Hope kaakunda edi undali? I think you should have hope, but combined with strategy, not just the word hope alone. Correct. Right? Nenu anukunnanu. We're not give your best, put it like 100%. అనుకోవడం ఒకటి, అనుకున్న దానికి ఎలా వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మనం బాంబే వెళ్దాం అనుకుంటాం. there are many ways to get to Bombay, right? And also more important, the journey to get to Bombay. ఎవరితో వెళ్తున్నాం, ఎలా వెళ్తున్నాం, right? All of these things become important. It's not just to say I want to go to Bombay. Yeah. Right? Have a strategy, have a plan. And when you get to Nagpur or something in between, if you think Bombay is not good for you, you want to go to some others, Orissa or someplace, you know what, ask yourself, is that the right thing, right? Yes, I thought I want to go to Bombay. Now I feel in a different way. Yeah. Then have the strategy redefined again, not say I want to go to Orissa, right? Again, you have to come up with the plan and say, why do I want to go there? What does this mean to me? So in short, you want to say plan A and plan B alanti exactly, yeah. I know it sounds complicated, but it's very simple when you kind actually of balance the both. Coming to the movies, my favorite director evandi? My favorite director is my good friend Maruti garandi. I think I like the comedy and all of that, so yeah. ఏ మూవీతో వర్క్ చేశారు ఆయనతోనా? It's not anything in a professional way, but I think ఇంతవరకు అవకాశం రాలేదు నాకు. But we are good friends. I enjoy his movies. It's not to say that I don't enjoy other movies. I like every director out there because they all bring new emotions and new skills. But because he's my friend and I like his comedy, right, off screen and on screen, I get see. like if somebody says who is your favorite, his name comes first. So one thing that nobody knows about you, అంటే మీ గురించి ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయని? ఒకటి అయ్యి ఉంటుంది, నేను మంచిగా అనుకుంటూ ఉంటారు. సో నాట్ as good a person, I think. అంటే you're not that అన్నెస్ అంటున్నారా? All right, మీ biggest strengths and weakness ఏంటి? Biggest strength, I just go with the flow, and weakness, impatience. I'm very impatient. Oh, you అలా అనిపించారు మీరు అసలు? No, I'm very, very impatient. Once you know me, you'll understand. Yeah. Okay. Historical figure ఎవరితోనైనా కాఫీ తాగాలి అంటే ఎవరు? Historical figures ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కాఫీ తాగడానికి. So any good friend where I can be off guard and enjoy my coffee. ఎవరు ఆ గుడ్ ఫ్రెండ్? మారుతి గారు అయి ఉండొచ్చు. మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో ఉంటే. Okay. If I'm in US, some of my good friends over there. Some of your good friends over there, right. What is your definition of money and time? Money and time. Money is useful when you don't have enough time. And the time is such a valuable asset that every second you can make something out of it. అంటే మీరు ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలి, మనీ ఓవర్ టైమ్ ఆర్ టైమ్ ఓవర్ మనీ. ఏ పిక్ చేసుకోవాలి? Money over time or time over money? I would pick time over money any day. Any day. Awesome. Yeah. మీ biggest inspiration ఎవరు లైఫ్ లో? Inspiration, I think, everybody I come across every day. I don't think there's one person per se. I get inspired very easily, like when I look at everybody. And anybody who is hardworking and, who is, ఎవరైతే వాళ్ళకి మనసుతో పనిచేస్తారో, I get inspired by them, right? You learn a lot out of that. Right. And when you meet somebody for the first time, ఒక person first time meet అవుతే, first మీరు ఏది notice చేస్తారు? When I meet somebody for the first time, yeah, I look at how they
introduce themselves, right? Or they extrovert or introvert kind of thing. Do I have to introduce myself or do they introduce? As you are you an extrovert or an introvert as a person? I think I'm an extrovert in some instances, and I'm an introvert like where if I go to a birthday party or something, right? Okay. I become so introvert like because it's all kids, everybody around. So if I'm enjoying a conversation, if I'm in the right setting, I'm an extrovert. Extrovert. And a birthday parties, you're an introvert. Yeah, birthday. When it comes to Those are an the kids' birthday parties, yeah. I see, specifically kids' birthday parties. Oh, Because we don't have much to do there. Yeah. ఇక్కడ మనకి పెద్ద పని ఉండదు కదా, వాళ్ళు ఆ బెలూన్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. I just watch them and I enjoy it. And so I kind of become introvert to take all that. Got it. కిడ్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఎంతమంది కిడ్స్ అండ్ కిడ్స్ గురించి ఐ మీన్ ఎలా చెప్తారు, ఒక్కొక్కరు ఎలాంటి? నాకు ఇద్దరు పిల్లలు. సో పెద్ద పాప వంచిక, మా చిన్న పాప నిహారిక. They both are north and south poles, right? I see. Vanchika is more of an introvert kind of person, very well reserved, beyond her age. Neha is like, the extrovert kind of thing. I mean, I think she's not extrovert all the time, but like I said, where it requires, she's an extrovert. Acha. Vanchika is more like, she's more of an introvert. Introvert. I mean, who is like daddy? ఎవరు ఎక్కువ డాడ్స్ గర్ల్ లాగా ఉండేది? Dad's girl, I think iddaru, and because they're north and south poles are introvert, extrovert, I think when I'm with Neha, it shows more. But I'm sure Vanshu and I have our own sweet way of looking at life, I guess. Right. So both into this. More about your family, అంటే మీ ఫ్యామిలీ గురించి. Family, నేను మా younger brother ఉన్నాడు. So he also lives in Atlanta. అమ్మ అక్కడ ఒక 6 months ఇక్కడ అంటే ఎగ్జాక్ట్ 6 months కాదు. She spends time in both of our houses. My father has unfortunately expired 8 years ago. So sorry. Yeah. So yeah, I think that's a small family. Nice, sweet and lovely family. మీరు హైదరాబాద్లో ఉండి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది, అండ్ వెన్ డిడ్ యూ మూవ్ టు చెన్నై, అండ్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యూఎస్కి వెళ్ళారు, అది ఎన్ని ఇయర్స్? నా ఇప్పుడు మూవీస్ చేస్తా. ఓకే, ఐ లాస్ట్ దిస్ as a second question, బట్ ఈ జర్నీ ఎలా ఉంది? సో యుఎస్ వెళ్ళింది 99లో వెళ్ళాను. అండ్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఎవ్రీ 6 or 8 months హైదరాబాద్ వస్తాను గ్యారెంటీ. హైదరాబాద్ వస్తాను ఎవ్రీ 6 or 8 months. బట్ హైదరాబాద్ మీ హోమ్ టౌన్ ఏదండి? హోమ్ టౌన్ నేను పుట్టింది గన్నవరం హాస్పిటల్, విచ్ ఇస్ ఇన్ విజయవాడ. యా సో దట్స్ వేర్ ఐ వాస్ బోర్న్. పుట్టిన తర్వాత స్కూలింగ్ అంతా బిహెచ్పివి అని నాన్నగారు అక్కడ వర్క్ చేసేవారు, విశాఖపట్నం. సో స్కూలింగ్ అంతా అక్కడ. ఇంటర్మీడియట్ 1 year వైజాగ్ లో చేశాను. సెకండ్ ఇయర్ విజయవాడ మారాల్సి వచ్చింది బికాస్ ఐ హ్యాడ్ లైక్ సో మచ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. సో హీ వాంటెడ్ మీ టు వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ ఎవ్రీథింగ్. అట్ దట్ ఏజ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్, ఐ గెస్. సో దెన్ ఒక సంవత్సరం విజయవాడలో చేశాను ఇంటర్మీడియట్. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కి 92లో మెడ్రాస్ వెళ్ళాను. 96లో మ్యారేజ్ అయింది. అండ్ 99లో యుఎస్ వెళ్ళాను. మూవ్ టు యుఎస్ 99. అండ్ ప్రెసెంట్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఫ్యామిలీ. సో మీరు మూవీస్ చేస్తున్నారు, దట్ టు ఇన్ మల్టీ లాంగ్వేజెస్, తెలుగు, హిందీ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. ఈజ్ దర్ లైక్ మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనేసి ఏమైనా థింకింగ్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? అదేం అనుకోలేదు బికాస్ half my adult life అక్కడ ఉన్నాను కదా. సో I think I'm kind of used to the life over there. But I enjoy the life over here as well. So I think ఇప్పుడు ఉన్న వర్క్ అవుతుంది. So I will kind of try to spend some time in both of the areas. You kind of balance it. Yeah, I kind of balance. Right. Or I hope to. Yeah. మీరు హైదరాబాద్లో ఉండే ఎన్ని ఇయర్స్ అయ్యింది? హైదరాబాద్లో ఉండి మమ్మీ వాళ్ళు some around 11 years or so, approximately. 11. Nice. Is there something Hyderabad gurinchi best part ఏదైనా ఉందంటే? I have some good friends, so I enjoy the company. Whenever I come to Hyderabad, there's not 1 hour that I get bored. So I think that's the best part I about Hyderabad. Friends are here. And some good food. And when you have good friends, everything else happens. Yeah, US నుంచి ఇండియాకి వస్తే హైదరాబాద్ వస్తారా లేదా మీ హోమ్ టౌన్ కి వెళ్తారా? When I land Hyderabad వస్తాను. విజయవాడ at least once ఇల్లు వస్తూ ఉంటాను వచ్చినప్పుడు వీలైనప్పుడు. కూల్ నైస్. అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు ఆస్క్, ఒక సెలబ్రిటీతో మూవీ చేయాలనుకుంటే లైక్ బిగ్గెస్ట్ సెలబ్రిటీ స్టార్ అంటే ఎవరు? I mean, whom do you want to work with? I think I want to work with, I know it sounds like a cheesy answer, but I want to work with every one of them. But ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలి కదా, because నేను US లో ఉంటా. Big celebrities, I don't think they'll want to work with somebody like me. To name 1 or 2, who that would be? I think Junior NTR, Allu Arjun,
Mahesh Babu, right? And it's like, I love all of them, right? And each person is so versatile. Yeah. And they all do such good movies. Again, as I said, Asa Koda Haddu Unnadi. But if I move back here, like for the right reasons, when something happens, definitely, that would be a dream come true. We're sure you would be working with. Let's hope so. Yeah, so టాకింగ్ అబౌట్ ది క్రేజీ అంకల్స్ మీ లేటెస్ట్ మూవీ గురించి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా, లైక్ ప్లాట్ ఆర్ ది కాస్ట్ ఆర్ వర్కింగ్ I ఎక్స్పీరియన్స్? think all of them, right? Again, I'm not saying this because it's our movie or anything, right? Casting చూస్తే Srimuki, Manu Garu, Yeah. Raja Ravindra, as I said, right? It's like an amazing cast. రైట్. Story is an amazing story, right? In this COVID time, ఈ COVID time లో నవ్వుకోవచ్చు, మస్తీ మజా చేసుకోవచ్చు. Music, Raghu was like amazing, right? He gave beautiful songs. So I'm kind of looking forward to it from a whole holistic package perspective. It's not just one thing. I'm being very open. లవ్లీ. అందరూ అదే చెప్తారు అనుకుంటా, but it's not what I mean. ఫెయిర్ ఎనఫ్. యా. సో ఇప్పుడు పాండమిక్, ఈ లాక్డౌన్ ఇదంతా అయిపోయింది కదా, అండ్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ అనేవి ఓటీటీలోనే లాంచ్ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీ క్రేజీ అంకల్స్ వచ్చేసి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఆర్ మూవీస్లో డైరెక్ట్గా? మేము అనుకుంటుంది మూవీస్ లో రావాలి. ఇట్స్ ఆన్ ది బిగ్ స్క్రీన్, రైట్? దట్స్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్. సో హోప్ఫుల్లీ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆన్ Jan 14. Jan 14. And OTT as well, because from a commercial point of view, ఎక్కడ డబ్బులు వస్తే అక్కడ ఎంత డబ్బులు వస్తే అంత మంచి మూవీస్ ఇంకా ముందు ముందు వస్తాయి. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకేమైనా ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేశారా మీరు? ఆల్రెడీ మేము 4 అనుకున్నాము. ఇంకా 4? 4 ఆల్రెడీ. అందులో ఇప్పుడు ఇది ఒకటి వచ్చేస్తుంది Jan 17th 14th కి. ఓకే. తర్వాత గోల్డ్మెన్ అని సంపూర్ణేష్ బాబు గారితో ఒకటి, గోదావరి కథలని విచ్ ఇస్ వెరీ డియర్ టు మై హార్ట్, మురళీకృష్ణ గారు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. 5 stories from 1970s, right before all of this iPhone and all of that. Right. That's very dear to my heart. So అదొకటి. ఇంకోటి నలుగురితో నారాయణ ఇంకోటి. So ఇవి 4 they're ongoing right now and we're still having conversations about other stuff. Again, right, for me the easy part is నేను ఇక్కడ ఉండి అన్ని చేయక్కర్లేదు కదా. I have some good friends who and are as long as managing. I kind of partner with them, I get to be part and enjoy it as well. కూల్. ఐ మీన్ ఈ 4 మూవీస్ అని డిఫరెంట్ స్టోరీస్, ఐ బిలీవ్. Different genres, different stories. డిఫరెంట్ స్టోరీస్. ఈ డిఫరెంట్ స్టోరీస్లో మీకు క్లోజ్గా లైఫ్కి చాలా రిలవెంట్గా అనిపించిన స్టోరీ ఏదైనా ఉందా? లైఫ్కి రెలవెంట్ గా అంటే ఏం లేదు, బికాస్ అంకుల్స్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఐమ్ అన్ అంకుల్ యెట్. గోల్డ్మెన్ ఐమ్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ సంపూర్ణేష్ బాబు గారు. గోదావరి కథలు దట్స్ ఇన్ 1970s, రైట్? అండ్ దెన్ నలుగురితో నారాయణ ఇస్ అ క్రైమ్ suspense kind of thing. So I don't think anything is my life experience, but definitely 4 మీరు చూస్తే different aspects, right? Different emotions వస్తాయి. నవ్వుకోవచ్చు, right? You can kind of drama is there. గోదావరి కథలు we have that 1970s feel before emotion. all of this hurry-burry kind of aspect. So I'm looking forward to all of that. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఈ డ్యూరింగ్ దిస్ టెన్యూర్, రైట్, మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మధ్యలో మీకు ఏమైనా స్ట్రగల్స్ యాజ్ ఇన్ ఏదైనా ఇష్యూస్ లాంటివి ఏమైనా ఫేస్ చేశారా? బికాజ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ MNC బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మూవీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. బట్ అట్లీస్ట్ దేర్ ఆర్ లైక్ డెఫినెట్ గా డిఫైన్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి హూ వర్క్స్ ఫర్ సర్టెన్ థింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ క్వైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ విత్ ది మూవీ ఇండస్ట్రీ. My banking career is organized, right? It's very well organized in terms of regulations and everything. Correct. Movie industry is not that organized, especially in either north or south or part of the India. So within that unorganized aspects, there's still some hidden organization, right? It's if you know the right cast of characters, you can still make things happen. So it is organized in a way. I wouldn't say it's completely unorganized, but you got to know that, right? You found the key to it. I don't think I found the key. I have some good friends who found the keys to it, and I'm kind of leveraging on them. Yeah. Okay. Yeah, that's the right way to say. Nice. So different languages, right? Which you think the best industry to work with? I know that's a difficult question to answer, but Bollywood, it's not a difficult Tollywood thing to answer. The audience is different, right? When you look at the Tamil audience, right, they're more from a natural kind of perspective. It won't be glamorous commercial aspects. I'm not saying all of them are. Mostly, right? Yeah. And I enjoy that, the songs, the music and all of that, right? It's kind of really heartwarming in a way. When it comes to ours, like in Andhra, Manaki, I think, we get a full package, like entertainment package. You have comedy, drama, suspense, fights and songs and beautiful
locations and all of that. When you go to Bollywood, right, again, you get that scale as well, right, with the wide pan-India market. Correct. The Kannada industry, as we have seen within the COVID situation, right, there were so many good movies coming out. So I think that industry is evolving as well in a fast-paced way. So I kind of enjoyed it, and I think, ఏ ఒకటి అనుకునే కన్నా అన్నిట్లోంచి I think, I had the best parts of it, and I was so lucky to have that, right? I mean, it's not that very easy. Even in India లో ఉన్నా కూడా అయ్యేది అని నాకు కొంచెం అనుమానం. But I was so happy, I guess, that I was able to be part of all of it. Nice. Especially being in US, you feel so connected to your homeland, right, in different areas. And whenever I come only for a couple weeks. ఆ 2 వారాల్లో I get to spend 2 days in Hyderabad, 2 days in Bombay, 2 days in Bangalore, 2 days in Chennai. Okay. So I get to eat all kinds of different food, and I meet different aspects of the life in each part of that state. And the other thing is, the thing that I like is, when you're going from one place to other, the language is completely different. So I had to adapt myself to the different language, and I tried to mix it all up, and it's kind of like, my own version of Indian languages. Which you like it. Which I enjoyed, yeah. Right. I mean, when you say different regions and languages, kada, also you travel a lot. Yeah. What is your best food? ఏ region లో food చాలా బాగా నచ్చింది? I think that's an interesting question. Right? అన్నిట్లోనూ ఇప్పుడు దుబాయ్ వెళ్ళా అనుకోండి, I like that biryani over there, right? It's like Dubai, really, biryani in Dubai. Okay. I really enjoy it. Okay. Dates is talker నాకు. Okay. I enjoy the dates, like, because అప్పుడే వస్తాయి fresh గా ఉంటాయి. Fresh, yeah. And then when I come to Hyderabad, Irani chai, right? That's like the best, I think. Nice, yeah. Biryani, obviously. When I go to Chennai, Kara Kolambu అని ఉంటుంది. It's like sambar rice with some spice in it. So I kind of enjoy Kara Kolambu. And in Chennai, I like meen curry. Like, this is the fish curry. So I like that. When I go to Bangalore, Bisibilabath, I have a good friend over there, who can Gurraj. As soon as I go, right, he takes me to that place, and I really love it. Nice. So I think, and when I go to Bombay, like, pav bhaji, and the other favorite is dal makhni. I really love dal makhni. Mostly చూస్తే మీరు ఇండియన్ ఫుడ్ మెన్షన్ చేశారు. Yeah, because you asked about Indian regions, right? And when I'm in the US, I enjoy different cuisines over there. I see. Nice. I mean, which is like your most favorite? My most favorite, would say Andhra, because I was na chinnappudu nunchi born and brought up kada. So for that reason, I think if I have to pick one. అనిపించింది ఎప్పుడైనా మిస్ అయ్యారు ఈ ఫుడ్ అనేసి? ఇప్పుడు యూఎస్కి వెళ్ళారు కదా, ఇన్ని ఇయర్స్ అయ్యి. అప్పుడప్పుడు అంటే ఇప్పుడన్నా 8 months వస్తే అనిపించదు నాకు. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ లాంగర్, ఒక 1 month బ్యాక్ అనుకుంటే, ఈసారి ఎప్పుడు 8 months లోపే వస్తాను. ఈసారి మాత్రం 9 months పట్టింది. సో ఆ 1 month బ్యాక్ నుంచి ఇంకా మారుతి గారికి నేను రోజు కాల్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. మైసూర్ బండ గుర్తొచ్చింది వాళ్ళ, ఇంకోటి ఏదో గుర్తొచ్చింది ఒక రోజు. సో ఐ థింక్ యుల్ స్టార్ట్ టు ఫీల్ దట్, రైట్? ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్ నౌ. ఇక్కడ ఉంటాయి, యుఎస్ లో కూడా ఉంటాయి, లేకనే కాదు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ మన ఊళ్ళో ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆథెంటిక్, అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీ హాబీస్ ఏంటి? Hobbies, I go for golfing when I'm in the US, right? That's one, like, because you don't need to work hard, like, you just hit the ball. ఎత్తుకోవడంలోనే ఎక్కువ టైం పడుతుంది, but that's a different aspect. Golfing, hobbies, watching movies. అందుకని మేబీ దిస్ మూవ్, రైట్, ఎంఎన్సీస్ నుంచి ఇక్కడికి. I don't call it a move. Really? I'm enjoying it both, right? It's not a move. I'm doing both. Nice. Because I have the opportunity. So I'm enjoying both. Nice, lovely. One last question. I mean, during this COVID, right? మీరు ఇండియాకి రావడానికి or back to US వెళ్ళడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా? ఇంకా యుఎస్ వెళ్ళలేదు, రావడం అయితే వచ్చాను. Jan 4th. రావడానికంటే యూజువల్లీ నేను ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ వస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఐ యూస్ టు గెట్ డౌన్ ఇన్ అబుదాబి. దట్ వాజ్ 11 hours ఫ్రమ్ JFK. కాఫీ తాగేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఫ్లైట్, సాంబార్ ఇడ్లీ ఏదో ఉండేది. సో దట్ వాజ్ లైక్ మై బెస్ట్ థింగ్, రైట్? అక్కడ ఫ్లైట్ నైట్ 11కి. సో ఐ గెట్ అ గుడ్ స్లీప్ యాజ్ వెల్. సో ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ దట్. ఇప్పుడు మాత్రం యునైటెడ్ రావాల్సి వచ్చింది. యునైటెడ్, ఇట్ వాజ్ ఫ్రమ్ EWR టు న్యూఢిల్లీ, 14 hours అనుకుంటా. తర్వాత ఢిల్లీలో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్, లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్, అక్కడ వచ్చే ముందే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఏ కోవిడ్ టెస్ట్ యాజ్ వెల్. రైట్. అయినా కూడా ఇక్కడ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉండి ఇట్ టుక్ మీ లైక్ 4-5 hours ఇన్ ఢిల్లీ.
Tarvata connecting flight to Hyderabad. So it was like a lot more than I expected. But you know what, you can't complain. At least I was able to come. Right? So Right, many right. people like my mom, They're stuck there. they were not able to come. So yeah. యా నైస్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ పర్సనల్ థింగ్స్ గురించి మాతో షేర్ చేశారు. ఆల్సో మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు క్రేజీ అంకుల్స్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని వి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you very much. Thank you very much.